Welcome to the MK Media. This is the home of love, wisdom, and education. Today's topic is about major topics which you should not avoid in your relationship. These are 4 pillars of each and every relationship. These 4 pillars you should not avoid or be afraid to talk about in your relationship. That means you should do enough research before you get into any love relationship, because they are very important for every partner who is either dating or married. Number 1, communication is very important in every relationship. So in these 4 pillars of our relationship, you should be able to communicate effectively about each of them in deep. That means you should do enough research so that you can be in a position to answer each and every question from your partner. Or even if it is not 100%, you should answer at least 90 or 95% of the questions. So, number 1 is spiritual life. Life is more spiritual than it is physical. The spiritual part of life, according to me, occupies 90% of everyone. 10% is the physical part. That means the inner part, the inner person is more important than the physical part. The physical person, the physical part is a representative, is a mouthpiece of the inner person. When I'm talking about spiritual life, this includes religion, godly, and even satanic. So for men, before you get into any relationship, you should have done enough research about both sides, the dark side and the other side. So wanaume, lazima ujue God, ujue religion na ujue devil, because these are main things. You cannot avoid God, huwezi avoid the religion na huwezi avoid shetani. So most of the time unapatanga wanaume, they know nothing about God. Unataka kuconcentrate na pesa peke yake. So what happens? Your wife or your girlfriend anaendanga nje kutafuta this knowledge, because spiritual part is part of each and everyone. God ni mwenye huwezi avoid. So your wife needs to know more about God, need to know about religion and even Satan. So your wife, at any given time, ukipata your wife anaendanga church kuanzia Monday to Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, even Sunday ako church, that means as a man you are very weak spiritually. Lazima kuna kitu huyo wife wako or your girlfriend anaenda kutafuta yenye haipati kwa nyumba. Akiwa na wewe kuna kitu amelose, kuna kitu apati. So ndo maana anaenda kutafuta from other men, na kitu hujui ndo hii. Spiritual people are very convincing, very very convincing. So at any given time your wife anaenda up kupatana na msee mwenye anajua more about spiritual life. Na this man
maybe is a fake pastor. Jua your wife ameangukia mikono, the wrong hands. Anaweza akalala na huyo mwanaume, anaweza akakuwa anakuzalia, kazi yako ni kulea. Anakuzalia nje, we kazi yako ni kulea as a man. Reason because you know nothing. You are very poor spiritually. Lazima as a man ukue godly. Si lazima ukue religious. But when you are godly, you can even answer religious questions. But when you are only religious, you cannot answer godly questions. So lazima utofautishe. Na unaweza kuwa godly, ukue religious, but you know nothing about the devil. So your wife ataenda kukuwa sacrificed, amejiingiza kwa shimo. Watoto wako wanakuwa sacrificed na watu wengine, wanatolewa kafara, wanakufa. Simply because you know nothing about the devil. You need to do more research as a man, such that at any given time your wife anakuuliza any question about God, unajua. About religion, you know it. About the devil, you know it. Such that you can protect your wife. Because hapa nje ni kukali kuliko ndani. So as a man, unapaswa kuwa the first priority to your woman. Akitaka any question, unakuwa wewe ndo first choice ya kuuliza. So unapaswa kuwa in a position to answer or to give guidance to your woman, such that hataenda kutafuta this knowledge hapa nje, na maybe anaweza enda kutafuta from the wrong people. Then unaenda ku break the relationship, because akiangukia kwa mikono mbaya, that's the end of you. Akiangukia kwa fake pastors, angukia kwa religious people, angukia kwa devil worshippers, because ni percentage kidogo sana uanguke kwa godly people. But you cannot trust religious people, you cannot trust devil worshippers. You can only trust godly people. On the other side, kwa wanawake, as a woman, you must be the first person to remind your man about God. Not that mwanaume wako anaenda kukumbushwa about God na watu wengine huko nje. Akikaa na wewe kwa nyumba ni kama hell. You cannot even talk about religion, because sio kila time utaongea biashara, muongee mapenzi. God, uweze avoid God. Also uweze avoid shetani. Jusi lazima utafute shetani. Shetani anaweza kukutafuta. So lazima ujue tactics zote, ujue presence of God ikikam kwako, presence of devil ikikam kwako, and how to handle it. So this is a topic you cannot avoid. But nowadays unataka kuwa control na pastor, chenye anasema ndo hivyo. You don't want to do your own research. So you end up being a religious person, not a godly person. So when you are a religious person, you cannot answer a godly question, either from your wife or from your kids. You cannot answer a satanic question. Sijakwambia ukuwe devil worshipper, but you need to do more research about them, such that huwezi ingia kwa mtego yao, or people around you hawawezi ingia kwa mtego yao. As long as they have you, they can consult from you as a man or a woman. The second pillar is the pillar
of love or the pillar of romance. This is a very spiritual pillar in each and every relationship. But kuna kuanga na conflict of interest between romance or love and religion. Because most of the time unapatanga, because as a man maybe umewa mwanamke religious, or as a woman umeolewa na mwanaume religious, so you respect each other. Then this respect end up kukua fear, such that kuna topics uwezi ongelelea. You think ukiongelea cause love or romance is a sin, simply because huyu mtu wako ulimpata kwa church or ulimpata through mosque. So these two partners are religious, they are not godly. When you are godly, you only put God first, then religion second. When you are godly, you know worshiping is a lifestyle, is not a duty. So kuna kuanga na conflict of interest. Una date demu wa church, umeoa ama umeolewa na pastor. Inafika point there are some things utaki kuongelelea ndo usionekane as if umeoza, as if we ni mtu wa kidunia. But as long as this is your wife, this is your girlfriend, kitu watu hawajuangi ni kama utaavoid kuongelelea hii topic about mapenzi, lazima your partner atatafuta mtu mwingine to fill in your space. Utaki kuflirt na yeye, atatafuta mtu mwingine wa kuflirt na yeye. Utaki kuongea sex topics or sex talk, atatafuta mtu mwingine anaongea na yeye. Utaki any topic involve around romance, atatafuta mtu mwingine wa kuongea na yeye. So at any given time, kama huyu mtu atakuwa more attracted to the other person, utamlose. Unapata because mlipatana kwa church, mlipatana kwa mosque, mnaogopana, hamtaki kuongelea this topic, ama mmeoana, even mmeoana, hamtaki come out openly useme mimi napenda hii na mwenzako anapenda hii. So huyu mtu atatafuta mtu mwingine anaweza kuwa open to na that other person, because everything inaanzanga na communication. Leo communicate, kesho communicate, day after that wataifanya practically. Because as a man umeogopa, maybe juu ulipata demo wa church, so umeogopa kumuongelea stories za sex, stories za romance, umeogopa, utaki kuongea hii story ndo demo asione esivo umeoza. At that time kuna jamaa mwingine huko nje ana text demo wako or your wife vile anaweza mgeuza, ampigishe soma, amuinue. So wataongea, this topic inakuanga interesting to 99.9% ya watu, but people cannot admit that they love it. But the truth is they love the topic, is only that they cannot admit they love it. Ni kama kuuliza watu ushaiangalia porn, 99 watakataa, but the truth is the 99% washaiangalia, but they cannot admit. So the love and romance topic is very important in relationship.
The more you avoid it, the more you have high chances of losing your partner. Ukiona this topic huwezi ongelelea na your partner, just jua automatically kuna mtu mwingine anaongea naye this topic. Usiseme demu wangu ni religious, hawezi ongea hii topic. Boy wangu is so religious, ako kwa God sana, ni godly, hawezi ongea hii topic. Kuna mtu mwingine anaongea naye this topic. So it's better you be open about it. Lazima mko open, ujue mwenzako ni normal. Kwa madem utapata dem anakuanga honi each and every time, na kuna wengine hawakuangi honi. So utajuaje unless you speak about it? You will never know. Exes wako watakuwa wanajua, mabeshte wanajua. You the main person, you know nothing because of fear. Utaki kuongelelea. Kuna madem wanajua your man in and out, wewe you know nothing because of fear. Then at the end of the day unaenda kumlose, because huyu dem ni dem wa kupigishwa round 10. Wewe jamaa unaendanga 2, unatosheka. Aongei same to you, uongei. Uko nje kuna jamaa anamuofa round 12. Wewe hapa unapiga 2. Uko negative 10 already. Ule jamaa ako open, wewe umenyamaza. Simply because you respect her, then umeconvert your respect into fear. Same to them. Mademu unapata jamaa wako anapendanga this style, anapenda hii style, anapenda hii style. Wewe unafanyanga style moja ya missionary because kwa akili yako umejiconvince hiyo ndo the only style iko godly. Ni kama hiyo style ndo iko pure, ni kama the other styles ni satanic. So uko nje kuna madem wanapea bwanako style kama zote, then wewe unapiganga moja, utaki kugeuzwa. Reason because unadhani hizo zingine they are more satanic. At the end of the day inakuwa boring because there is nothing new. Umefanya this style mwaka mzima simply because nyinyi mmeokoka na umeoana. Huu ni wife, huu ni bwana, mnafanya style moja simply because mmeokoka na fear na respect. Mmecombine hizo vitu zote, mmesahau this is a marriage, this is bed matters. In reality my friend, unaenda una lose bwanako juu uko nje kuna dem anapeana kila kitu. So as a man, as a woman, lazima ufunguke. Sema what you love, what you don't love. As a man, say it. Kufa driver, kufa makanga, chenye kinafanyika wacha kifanyike. Just say it. Open up, because unaafidi kuongelea hii kitu na mwenzako anaongea na mtu mwingine. Unakataa kuifanya, mwenzako anaifanya na mtu mwingine. So it's better uifanye, otherwise unampoteza. The third pillar is about business and plan of the future. Huwezi kuwa as a man you have your own plans about the future. Your wife akona plans zake. You don't have a common goal. Both of you are married. Mwanaume wako kona biashara zake, anajua nini anataka 10 years from now, 20 years from now. You as a wife, you have your own things. Si jakataa kukuwa na personal opinion, but you must have a common goal. You must work together toward something. So unapata wanaume wengine umejizima data. Bibi yako akitaka kuuliza anything,
kuhusu biashara, anaenda kuconsult wanaume wengine. Akitaka kujua anything on how she can invest her money, anaenda kuuliza wanaume wengine. My friend, you have high chances of losing that woman. Any idea ya kuingiza pesa, demu wako ama bibi wako anauliza wanaume wengine. So hiyo inamaanisha you are not thinking as a man. To women, mwanaume wako anaweza kuwa na pesa, he has a lot of money, but kazi yako kula, kulala, kuangalia movie basi na kupelekwa out. Umezima akili yako. Then pale nje kuna mademu wengine wanampea business ideas, anamwambia ukiniekea hii biashara within 1 year itakuwa inaleta hii pesa, utakuwa umerudisha pesa yako, tutakuwa na progress. Wewe umebaki pale kwa nyumba, as long as kila kitu basic needs ziko provided, hautaki kufungua akili. Kazi ni kuzaa na kulea watoto. Wewe sio mwalimu ati unasomesha watoto, unapeleka shule. Unabaki pale movie, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. Hauna kazi nyingine. Umezima akili yako. Umekuwa kama wewe umekuwa mzigo to that man. So at the end of the day unapata kuna competition. Mademu wengine they are competing with you. At the end of the day unaenda up losing your man. Unalialia huku, wao waliniacha, nilikuwa faithful, nilikuwa loyal, but ulikuwa umezima akili. Unalilia nani? You must think as a woman. Si lazima ukuwa unafanya kazi, but bwanako akona pesa, akona kazi, ana generate money. How can you invest this money? As long as mwanaume amerealize my wife akona akili, hahitaji kwenda kukonsult mwanamke mwingine huko nje. Juu huko nje atapewa business plan ya 30,000 inaweza generate 100,000. Kama bibi yake akona business plan ya 100,000 yenye inaweza leta 500,000, mbona ukaulize nje? But as long as a woman umefunga akili yako, you have high chances of losing that man. So either uko mwanaume au uko mwanamke, lazima ufungue akili yako. Otherwise mwenzako akiona opportunity nje, anaweza enda nje na akose kurudi ndani. The other thing is about the day-to-day activities. Kuna small activities zenye ufanyikanga kwa nyumba, outside the house, za kawaida tu, but as long as umeavoid kucommunicate about them, you are risking your relationship. Lazima uwe open. Kama this thing haupendi, just say it. Mtu wa kukasirika akasirike, kama ni kupigana mpigane, but at the end of the day umecommunicate, umeshaisema. Kama ni wakucorrectify, atacorrectify. Kama hawezi, utajua hawezi. Kuna wanawake unapatanga tu ni mchafu, oro mwanaume ni mchafu, then uongee minor things, vitu vidogo, but haupendi. So outside there kuna mwanaume msafi, kuna demu msafi, your wife kuna mchafu. Unaingia kwa nyumba, unapatana mainzi, uchafu kwa nyumba. Hizi vitu usemi. Diapers za watoto zimerushwa. Yaani nyumba is not pleasing. Ukiingia kwa hiyo nyumba unadhani umeenda hell. As a man uongei. Kuna wanaume hawapendi kuoga. Umetoka job hutaki kuoga.
Unataka kujifunika blanketi moja na mtu msafi. Unataka kukisi mwenzako hujabrush meno. It cannot happen. Just speak it. Akitaka kupasuka apasuke. Just talk about it, because anaweza kuwa innocent, ni behavior yake. Ameshazoea hivyo. Ile time alikuwa na peke yake alizoea hiyo maisha, yeye huwa haogi. Ni mchafu natural. Ataka kubrush meno, anataka kukukiss na hajabrush meno. Hautaki kuongea this thing. Hii kitu unaona kidogo itamaliza hii relationship. At the end of the day ataongeza kitu ingine. At the end of the day utapata ni vitu mingi haupendi kuhusu huyo mtu. So what happens? Na kuna mtu huko nje ni opposite huyo mtu wako hapa ndani. So speak it. Ongea such that huyo mtu atacorrect, atajua hii kitu upendi. Kuna watu hata kukunywa chai wanakunywanga wakitoa sauti. Kutafuna anatafuna mdomo ikitoa sauti na upendi. So unasemanga wache nikule kwa hoteli, nikikuja kwa nyumba mimi nilale, nipate ya chakula. Hii kitu upendi. Instead risk utumie resources. Utaki kusema, iseme. Chenye kinafanyika huwa kifanyike. The earlier the better. So communication is very important. At the end of the day, as a man, your wife anataka kuangalia, akikuona anaona leader, a spiritual leader, a business partner, a romantic partner, and a friend. Hizo ni vitu main kwa relationship which you cannot avoid. As a woman, mwanaume wako anataka akikuangalia anaona mtu mwenye ni supporter, ana support each and every step ana make. Anataka aone spiritual partner kwa maisha yake in you, aone business partner in you, aone romantic partner in you, na friend, such that even akitaka kumake jokes, ana make jokes na wewe. Si ati anaenda kumake jokes na wanaume wengine nje ama mademu wengine nje. So that is enough for today. Spiritual topic, romantic topic, business topic, and day-to-day activities. Talk about them in your relationship openly.